അപ്പോൾ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഉം. എല്ലാ വീക്കും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മന്തായി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. ബട്ട് എനിവേ ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ, റൈറ്റ്? എനിവേ ഗെയിം വീക്ക് 1 ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. ബട്ട് അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീസൺ പ്രൊഡിക്ഷൻസ്, ടോപ്പ് 4 ചാമ്പ്യൻസ്, റെലഗേഷൻ ആൻഡ് എനി ടീംസ് ഡാർക്ക് ഹോഴ്സസ് ഓർ എന്ത് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിയർസ് റൈറ്റ് പ്ലേസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ യാ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി എന്താ പറയുക ടൈറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഞാൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇടാണ് ചോദ്യം. ഹൂ ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ദ ഫേവറേറ്റ്സ് ടു വിൻ ദി ടൈറ്റിൽ ദിസ് ടൈം? ഒബ്വിയസ്ലി ആർസണൽ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റേഴ്സ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ? So anyway, I'll start with Krish. Go ahead. Who do you think is the title favorite this time? Although I do have high hopes of Arsenal, കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഇതൊക്കെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. കാരണം ലാസ്റ്റ് വരെ ഫൈറ്റ് കൊടുത്ത് മീൻസ് വീണ്ടും ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോയത്. അപ്പോ ഇതായിരുന്നു അതിന് മുന്നത്തെ 2-3 സീസൺ ലിവർപൂൾ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആർസണലായി. സോ സിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഫൈറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ടീംസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ സൂപ്പറാണ്. ബട്ട് hopefully this is the time for Arsenal. I also believe because ഈ ഒരു സീസൺ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമും ഉണ്ട്, നല്ല ജെല്ല് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ടീമുമാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ടീമുമാണ്. അതിന് സോ ഇനി ഇപ്രാവശ്യം ഫൈറ്റ് കൊടുത്താലും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് സിറ്റി ഓൾദോ ദേ ആർ വെരി സ്ട്രോങ്, ഇപ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും കളിയൊക്കെ പൊട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗട്ട് ഫീലിംഗ്. ആ ഒരു ഫുള്ള് എല്ലാ സീസണും കളിച്ച് പിന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ടീമൊക്കെ പിടിച്ചു കയറുന്നത്. സോ ആർസണൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബാക്കിംഗ് ദം ദിസ് ടൈം. ഓക്കെ, കൂൾ. ഇതിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഈ മോട്ടിവേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സീസൺ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേവർ ട്രബിൾ വിന്നേഴ്സ്. എന്നിട്ടും ഇത് തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ സീസൺ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദേ വോണ്ട് ഹാവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഗോ ഹെഡ്. ബട്ട് സിറ്റി ഡിഡ് വാട്ട് സിറ്റി ഡസ് ബെസ്റ്റ്. അവർ സിമ്പിൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദേ ക്രൂയിസ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. So do you think that is still the case? Motivation, do you think they lack that? Or City, they have the champion mindset, they don't really care? അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? I'll leave Anyone that can take the question. question. Yeah. Yeah. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റിയുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് 2 months വിൽ ബി വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ആ ഒരു പീരിയഡിൽ സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്രയും പോയിന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദി എൻഡ്, ആർസണൽ ആണെങ്കിലും ലിവർപൂൾ ആണെങ്കിലും, ഈവൺ ഇൻ ദ സീസൺ വെൻ ലിവർപൂൾ വോൺ, ആ സീസൺ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ലിവർപൂൾ 1-2 കളിയിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, പക്ഷെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ലിവർപൂൾ അത് ആ സീസൺ ജയിച്ചതാണ്. അപ്പോ ഐ തിങ്ക് ദ കീ വിൽ ബി ടു ഗെറ്റ് ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാനാവും ആർസണലിനൊക്കെ കീ ആകുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിറ്റി ഹാസ് ദാറ്റ് മെന്റാലിറ്റി വേർ ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ദേ ആർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. അതൊരു വൺ ടൈം ഫിനോമിനൻ ആയിരുന്നില്ല. They have been doing it consistently. ഇപ്പൊ ഇത്തവണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കുമ്പോൾ the players that are stepping up this time I think will be more the Oscar Bob പോലത്തെ players ഒക്കെ I think he's ready to step up. Pre-seasonല് I've not watched much, but James McCarthy also towards the end of the pre-season he was really starting to play very well. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു they have like very good players who by the end of the season will be ready to step up, even with the Champions League also. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു it will be very key that whichever team is challenging they get a head start in these 2 months. അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ലൈക്ക് സിറ്റി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ട്രബിൾ വിന്നേഴ്സ് എന്താ പറയാ
എല്ലാ കോമ്പറ്റീഷൻസിലും ഒരേപോലെ compete ചെയ്തിട്ടാണ് like they are winning titles. So we should also give credit to Pep's rotation, player rotation, because അതൊരു കീ പാർട്ടാണ്. റൊട്ടേഷൻ ചെയ്താലും ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ സീസൺ പല ടീംസിനും ഇഞ്ചുറി ഇഷ്യൂസും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. എന്നിട്ടും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് they are rotating the players and they are finding new talents as well who are coming up to the mark during the season. അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ബാക്കി ഒരു ടീമിനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല, ബട്ട് ചില മാനേജേഴ്സ് ഫുൾ ഇഞ്ചുറിയുടെ എക്സ്ക്യൂസ് കുറെ വരുത്തുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഫെയർ ഇനഫ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു എഡ്ജ് സിറ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. I definitely agree to that. കാരണം even though I'm a huge fan of Arteta's, one criticism that I would give him is lack of rotations. And the way Pep manage ചെയ്യുന്ന പോലെ Arteta, I don't know why he is hesitant to do that. Maybe ഈ season we can see more rotations. Now, Munna, what is your title predictions from a Spurs fan? I want to hear it. Definitely City. Anything against Arsenal? ഒരു ബയസ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സിറ്റിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, കൃഷി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ, മോട്ടിവേഷൻ അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു തോന്നണില്ല. അതാണ് ആ റൊട്ടേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ റൊട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവർക്ക്. പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾവേസ് നീഡ് ദാറ്റ് പ്ലേയിങ് ടൈം, ദേ വിൽ ഫൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്ലേയിങ് ടൈം. എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയറിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ, ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ ടു റീപ്ലേസ് ഹിം. ദേ ഓൾവേസ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്ലേയിങ് ടൈം. അത് എത്ര സീസൺ വൈസ് ആയാലും ആ ഒരു അതാണ് ആ സിറ്റിയുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്. പിന്നെ ഇത് ആർസണലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതന്നെ, ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആർസണൽ ഈ സീസൺ തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രീമിയർ ലീഗ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫ് ടു ചാലഞ്ച് എ ടീം ലൈക്ക് സിറ്റി. ലെറ്റ്സ് സീ. പിന്നെ ഇക്ക പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത്. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ 2 months or 3 months എത്രത്തോളം ലീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും അതിലിരിക്കും. ഇതില് എനിക്ക് ആസ് എൻ ആർസണൽ ഫാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇത് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് ദിസ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ടൈം. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ക്രിറ്റിസിസം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ആവറേജ് ഏജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വി ആർ സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ് ആസ് എ ടീം, ആൻഡ് എല്ലാവരും പ്രൈമിലേക്ക് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് വി ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ആഡിങ് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഡോണ്ട് നോ, വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടൈം. ബട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇപ്പൊ അർട്ടേറ്റയുടെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് പോവാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ 4th ലെവലിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ക്ലെൻജിങ് ടൈറ്റിൽസ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദി ഓൺലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓർ ദിസ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വി വിൽ സ്റ്റിൽ ഗ്രോ എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബയസ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് 2-3 years ഹൗ വി ഹാവ് ഗ്രോൺ, ഐ തിങ്ക് even in the coming years we will be a title contenders, hopefully. Same goes to other team. Liverpool ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ലിവർപൂൾ, വാട്ട് വിൽ ബി ലിവർപൂൾ എന്നുള്ള വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി അപ്പ് ദർ ഫോർ ഷുവർ. That is true as well. The only question mark there is post Klopp era എന്തായിരിക്കും എന്നാണ്. ബിക്കോസ് പിന്നെ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ക്ലോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് only thing I have noticed is they are not active in the transfer season like other teams who are trying to improve every season, but depends on how they are performing. പക്ഷേ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായതുകൊണ്ടാണ് ലിവർപൂളിന്റെ കാര്യം, ആർ ദേ റിയലി ഗോയിങ് ടു ബി എ കോമ്പറ്റീറ്റർ ദിസ് ഇയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്നു. This year, I really think we should not, അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ I don't think it is really fair. But at the same time എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് കുറവാണ്. സോ ഒരു ആ ഫസ്റ്റ് 11 എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
unlike City and Arsenal. Anyway, the question to Ahmed, as a Manchester United fan, who are your favorite title contenders? സിറ്റി തന്നെ സെയിം തന്നെ നല്ല മക്കാർ സ്കോർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലോ. പ്ലീസ്. അല്ല, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല സ്കോർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ പെപ്പിനെ അറിയാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ കുറച്ചായല്ല പ്രീമിയർ ലീഗിൽ, ഇപ്പൊ കുറച്ചായല്ല. അപ്പോ അർട്ടറ്റക്ക് എന്തായാലും ഒരു 1 to 2 years എന്തായാലും വേണം. എന്തായാലും ആർസനലൊന്ന് പൊന്തിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറ്റി തന്നെയാണ്. No, one of the main reasons I am supporting Arsenal is, as a team, like as a competition in every year, every team is trying to beat City from that domination. Like nobody likes domination in a league. Like you see German Bundesliga. അങ്ങനെയൊക്കെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ Premier League is very much competitive. We always have like ഒരു 2-3 teams എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം മുന്നേ ബുണ്ടസ്ലീഗയില് ബായൺ മ്യൂണിക്ക് എപ്പോഴും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട്മണ്ട് ഒരു സീസൺ ജയിച്ചപ്പോൾ that changed around a lot in the league. Like it affected a lot of other teams as well, that okay, we can also compete here with the big teams. So ആ ഒരു ബിലീഫ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർസണൽ ജയിച്ച്, in case if they manage to win it, it will be a big boost for other teams like United, Chelsea. Not that they have not won it, but like they are at a struggle phase. So അങ്ങനെയുള്ള ടീംസിന് ആ ഒരു ബിലീഫ് കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ സ്പേഴ്സിനെ മിസ് ചെയ്തു. സ്പേഴ്സിന് സോ ആ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ആർസണലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ദ സെയിം ബിലീഫ് വിത്ത് ലിവർപൂൾ couple of seasons back, but yeah, അത് നടന്നില്ല. But let's say Cool. So we have 2 Arsenal and 3 City. ഇതിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഒരു 2 weeks back ആണ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I would have said Arsenal would have been the absolute favorites because Mikel Merino is coming in and അതേപോലെ ഒരു വിങ്ങറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. At the same time City were relatively silent, but after that Alvarez പോയി, ഗുണ്ടോഗൻ ഇപ്പതേ വന്ന്, സാവിയോ is kind of സെറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. So with the amount of money that they have, I can see them going for someone very elite. And depending on that, I think it will again swing back to City's favor to be, the favorites for the title. So yeah, അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച of the transfer window will be crucial. അടുത്ത just 1 week to go. And depending on that, I think depending on who we sign and who they sign, I think the pendulum might swing again. But yeah, as of now, with Mikel Merino coming in, I am also rooting for Arsenal. No bias, absolutely no bias. So yeah, about title. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈവൻ ഈ കലാഫിയോറി സൈനിങ് സോ അതൊരു വേഴ്സറ്റൈൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഡിഫൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാഫിയോറി ക്യാൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ബാക്ക്, സെന്റർ ബാക്ക്, ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ഒക്കെ കളിക്കാം. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ തന്നെ ടോമിയാസും ഉണ്ട്. സോ these 2 players can cover up a lot of positions. Like കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ അതായിരുന്നു, ഡിഫൻസിൽ കവർ ഇല്ലാത്തൊരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് that is a smart signing from Arsenal. മുന്നേ പറഞ്ഞ് സിറ്റിക്ക് every position they have a player. Right now they don't have a striker in place of Haaland if something happens to Haaland. That is something that will become key. പക്ഷെ പെപ്പാണ് like he always find a solution around that also. Like I would echo that opinion. ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ട് റീസെന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് like Arsenal defense last year or something, they gave the fewest goals. So addition of like variety, എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഡിഫൻസിൽ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ദ ഡിഫൻസ്. ഓൾദോ അറ്റാക്കിൽ കുറെ പ്ലെന്റി ഓഫ് ചാൻസസ് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. സോ ദേ needed that one more cover in the defense, which will make them even stronger this season. So yeah, definitely add to their chances this year. And one other thing is, variety തരുന്ന വേറെ ആളാണ് ടിംബർ. We missed him last year entirely. And അട്ടേറ്റ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ടിംബർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ the dynamic entirely changes. ഇപ്പോൾ സിൻജെങ്കോ കളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹിം ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ടിംബർ, the dynamic would have changed. So that guy is also a huge addition. And again, പിന്നെ മെറീനോ, I think it's one of those signing, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഫാൻസി സൈനിങ് ഒന്നല്ല, ഒരു 30 million odd.
and he's not a marquee signing ഒന്നല്ല. But I think ഇപ്പോൾ 2 years back, like ഷാക്ക കളിച്ചേർന്നപ്പോൾ how fluid our attack was, I think Merino can do that. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തതാണ്, ഇത് വെൻ മെറീനോ പ്ലേസ് LCM, I think Martinelli will thrive because എന്താ പറയാ, he's a much more elite, better passer than Rice, and at the same time he covers a lot of distance. So yeah, Merino and Timber coming in, I think the dynamic would entirely change, making us very fluid. So yeah, as an Arsenal fan, it's an exciting time to be alive. Yeah. Anyway, so yeah, we have 2 Arsenal and 3 City title challenges. Now moving on, top 4. Top 4, let me start with Munna. How do you see City first, second I believe Arsenal ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ in that case, who are the 3 and 4th? 3 and 4th വെരി ടഫ് ആണ് ശരിക്കും. പ്രഡിക്ഷൻ ടോപ്പ് 4 ഈ സീസൺ ശരിക്കും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇത് 3rd 4th പൊസിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരാം. Floor is open. Anyone can take it. Third, who do I you would see? say Arsenal City, sure shot 1-2. I have a gut, like just going with a gut feeling, I have a bold prediction of Newcastle finishing 4th for for their performance last season as well. They'll continue thriving. And another prediction is Liverpool as 3. So that will be my top 4. I'm not ruling out any other team, but as a United fan, I would want them to finish top 4, but I don't think this is that season for sure. Although I would fancy a European spot for sure, 5-6. But Champions League ഇനിയും പോകാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല. So that will be my prediction. Arsenal, City, Liverpool, Newcastle. Newcastle is a surprise pick for me. So moving on, Michelle. Liverpool 3, United 4. Okay, no further explanation. 3-4. I am very confident on that. Okay. And Ahmed, as a Man United fan, who are 3 and 4? 3 United, 4 Liverpool. Okay. Very biased. അത് ഞാൻ And അങ്ങനെ very hopeful. Yeah. ബയസ്ഡ് അല്ല, എന്നാലും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട് ഈ സീസണില്. ഇപ്പൊ പ്രീ സീസൺ ഞാൻ ഒരു കളിയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് സീസൺ വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ലൈക്ക് ഈ സീസൺ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ, കസമീറോ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സീസൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ടീം പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്താന്നറിയില്ല, ഒരു കോൺഫിഡന്റ്. പിന്നെ ലൈക്ക് കണ്ടറിയാം പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ. I That think is true. transfer Yeah. window നോക്കുമ്പോ United has done very good signings. They have done very smart signings as well, whichever positions they need good players compared to the likes of Liverpool and other clubs. I think also just to mention Chelsea, who has been finding every reason to get any other player. So അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ they have done really smart signings from last season and trying to build that team under Ten Hag. So അത് നോക്കുമ്പോൾ I'm very proud of what they have achieved in the transfer window. But yeah, like Ahmed said, let's wait and watch എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Realistically, I don't see them, but let's see. Hopefully. That is true. Yeah. Yeah, I mean, we are 1 week earlier on. Anyway, the top 4 battle is going to be very tight because a lot of clubs, who seem very equal at this stage. And at the last week of the transfer window will be crucial in the profiles on each team they are going to add. I think that will be key. And United transfer strategy, although the players are good, I felt risky to തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Like Lenny Yoro, very promising player, but you guys have paid a premium, right? 70 million or something you have paid, and Mazroi and Delete, എല്ലാരും injury prone ആണ്. So yeah, I mean, I think good signings, but at the same time kind of risky as well.
But anyway, those are the players Ten Hag wanted. So yeah, in the prediction, if I'm adding, I think Liverpool gets third place quite easily. Not quite easily, comfortably. And fourth, I'm backing United as well. Even though first കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും structure, I'm not entirely happy with Ten Hag's structure, but എന്താ പറയുക ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് മസറോയി ആയാലും ഡിലിറ്റ് ആയാലും and with the players that are currently available, I think United will do well. Last season and then there's a lot of injury issues ഉണ്ടായിരുന്നു defensive especially, and that is why United kind of fell off. But this time എല്ലാവരും ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ I think United can get top 4. And Newcastle, I'm not sure. No, one of the negatives I can. Go ahead. Yeah, go on. I was adding about Newcastle. So Newcastle, I don't know, depth കുറവുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Even last season, it was the same thing. Once at first 11 ഇല്ലെങ്കിൽ their performance was kind of bit below average. And there are rumors that Trippier is leaving as well. So we'll have to see how it goes. So yeah, back to you. You were saying? Yeah, only just because we are in the United topic, just one point I need to to mention was I don't like Ten Hag's rotation policy. I don't think he does rotate the starting 11 much. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് കുറെ തോന്നി. Probably that is one of the reasons why injuries are very prevalent in United last season as well. I mean, I'm not saying that is the reason, but probably that is one area which I want Ten Hag to improve this season. I'm very much backing the manager to do what's right for the club. പക്ഷേ ഇതൊരു like when we talked about Pep and his brilliant rotation throughout the season with all the competitions, Ten Hag is not that like അത്രയ്ക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് സീസൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇഞ്ചുറി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ലൈക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ലേ? ലൈക്ക് ടെൻ ഹാഗ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ചോയ്സ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡിഫൻസ്. I mean, no, but the thing is, when everyone is fit, he prefers a certain playing 11 and he continues to back them. That is one problem I have seen. If like നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് he is not ready to drop players, Southgate. So അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെയും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Like last season when players are not playing to their potential or what is expected of them, he is not dropping them to the bench and giving other chances. He's just backing that you will bring the quality there, kind of. So ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. Okay, I'll put that question to Mishal and Ahmed. As Manchester United fans, what do you guys feel? I leave that to the manager basically. Managers, ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാനേജേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഫ്രഷ് ആക്കി നിർത്തി ടു ഗിവ് ദ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയി നിൽക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ കൂടുതൽ കളിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോച്ചസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് സീൻ കോച്ചസ് ഹു പ്രിഫർ ഹാവിങ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈനപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ്. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് യെസ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് അമാദിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Ahmad was doing it always felt like Ahmad was ready to step up, but ആൾക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് when he got the chance, he delivered also. Yes, but to an extent, I don't mind as long as the result and performance is there. I don't mind, because I think managers expect certain things from players, and ultimately we don't see the training. So it probably comes down to that. Yep, and my confidence in United is because the board seems to have a hold and they know it feels like they know what they're doing. And now Ten Hag is probably getting like players that he very well know. So I think that also can work in his favor. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തവണ യുണൈറ്റഡ് ആ ടോപ്പ് 4 എന്തായാലും ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നു. And in case things don't work out, I'm expecting
the boat to fire Ten Hag, and if someone else comes in, I think even then the top four will definitely be a big chance. I don't see them missing out on the top four this time. Liverpool, I just wanted to add Liverpool. If they add one more center back, Matip പോയില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് at least as a backup, if they get one more center back, I think they can even push for the top to finish. ഈ പ്ലേയേഴ്സിനെ അവർ സൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ഇനഫ് ഡെപ്ത് എവ്രിവെയർ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫൻസ് ഐ ഫീൽ ദേ ഹാവ് ഗുഡ് ഡെപ്ത് ഇൻ എവ്രിവെയർ എൽസ്. ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പല പ്ലേയേഴ്സും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോപ്പ് പോകുമ്പോൾ ക്ലബ്ബ് വിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും if they have stuck on, it means that there is a belief in the new project, and the players staying. And with Slot, is a good manager. As far as I know, he's a very good manager. Like, especially if they add that one center back, I think they have, and maybe the defensive midfield also. That is also. I think Endo does not suit what Slot is doing. Graham version on so I think that sixth position also, if they can work on that, I think they have a good chance to even push for the top two. Fair enough. Yeah, എനിക്കും ഫസ്റ്റ് കളി കണ്ടിട്ടും അതേപോലെ പ്രീ സീസൺ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും ഐ ഫീൽ ദേ ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. അതിനല്ലേ മിഷാൽ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട്, and that is quite positive. So for me as well, a third spot is reserved for Liverpool. I feel they should get it comfortably. Anyway, Spurs fan കട്ടായി പോയി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഇൻപുട്ട് ഓണി കിട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. But anyway, so let's move on. So let's talk about Spurs in the meantime. So why are we not counting Spurs in the top four? Krish, over to you. Spurs, like regarding the transfer market as well, നോക്കുമ്പോൾ I don't think they have enough. Although ആൻജി പറയുന്നു സെക്കൻഡ് സീസൺ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ജയിക്കാറുള്ളത്, but does the team he plays allow it? Like that is the question here. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തായാലും സ്പേഴ്സ് ഫാനിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. Yeah. Like why he has not picked Spurs in the top four for a certain reason. So പുള്ളിയുടെ ഇത് ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് വരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോയി, കട്ടായി പോയി. Yeah, Spurs, I also felt the same. ഒരു ഡെപ്ത് ഇല്ല സെന്റർ ബാക്കിലായാലും. ഡ്രാഗുസൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ. വാൻഡവൻ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ആണ്, ഹാംസ്ട്രിങ് ഇഷ്യൂസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഉള്ള ഒരാള്. So yeah, and number 6, Bissouma is not a number 6. They should get someone to play number 6. കഴിഞ്ഞ കളി ബെൻടാൻകൂർ കളിച്ച്, ബെൻടാൻകൂർ had a freak injury. So yeah, depth കുറവുണ്ട്. So that is why I have, I do not see them getting top 4. And yeah. But definitely top 6, competing for top 6, that's for sure. Like comparing the other teams here, they could compete there എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. With like for Solanke signing, like it's a good signing top. പക്ഷേ എന്നാലും like you said, defensive capability വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I don't think them finishing anything higher than that for sure. I actually I rate Aston Villa above Spurs. So for me, it is Aston Villa 5 and 6th will be Spurs. That is what I feel. Right. And Michelle, over to you. What do you think about Aston Villa? ആസ്റ്റൺ വില്ലക്ക് മുന്നേ സ്പേഴ്സ്, ഐ റിയലി വിഷ് സ്പേഴ്സ് ഇത്തവണ ഒരു കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദം. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഫീലിംഗ്. ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പേഴ്സ് കാൻ വിൻ നത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു മോൾഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ കപ്പ് ടു വിൻ സംതിങ്, ആസ് ആൻജി സെഡ്, they have to win something this season, and that can only be a cup. If I was someone with Spurs, that is something that I would push to do. Premier League പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്വാഡ് ഡെപ്ത് കുറവാണ്, and they have Europa this time, right? If I'm right, Europe ആണുള്ളത്. So Thursday night matches, Premier League, I don't think it would be easy. Even പറഞ്ഞ പോലെ sixth place also will be a
will be a stretch. കാരണം Chelsea, if they settle down with the team, if Enzo gets things going, it won't be easy, but they don't have Europe. So Yeah. They are if actually they competing for Conference League, I think. Conference, yeah. oh Conference yes, League. I'm sorry. Yeah. അപ്പൊ പിന്നെ ചെൽസിനെ നോക്കിയിട്ടേ കാര്യമില്ല. But still they have not Chelsea, even I am really impressed with Fulham. Fulham for me is the dark horse this season. West Ham also. West Ham under Lopetegui, I think will be good. And the signings they've made also is some neat signings. Aston Villa in the concern with Champions League and with the players they've signed. In the squad depth in the, but I don't know if they can. It will be 5 to 8 will be very tight. I think Fulham will be there, but in the top 8, Fulham is the team that for me is the dark horse. Okay. Some interesting predictions. I think for Chelsea, I think we need a separate episode for that. Yeah. With respect to their signings and everything. So probably അത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. We agree to every Chelsea fans frustration as well. So yeah. Chelsea, ഇപ്പൊ വിശാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ ജെല്ലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ I think they are a very strong team. They have a lot of very quality players, but I don't know, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല when I see them, their coach speak. It's not easy. അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ it's not very easy. Yeah. It's definitely not easy. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ എൻസോനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻസോ പറഞ്ഞത് I only see around 15 to 20 players. The remaining 20 players they're training separately. So അവിടെ തന്നെ ഒരു the way he communicates, I don't know, it doesn't, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല as someone watching from them from outside. So that is why I'm not including Chelsea in the top 6. Yeah. Chelsea and that is what, like, some managers have that ഒരു core players ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. I've seen that in India as well, and I've seen that outside also. അപ്പോൾ for Enzo that is what will work. Enzoക്ക് ആ 10-35 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യൽ is definitely not going to happen. Yeah, that's a fair. അതുപോലെ കൃഷി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണം ചെൽസിനെ പറ്റിയിട്ട്. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദെയർ പ്ലാൻ? Does anyone understand their plan? So yeah. So basically top 6 we have discussed. Unfortunately, Spurs fan miss out ആയി പോയി, and also Lebib also cut ആയി പോയി. But anyway, let's take a break here and let's continue after 5 minutes. Okay. പോയാൾ തിരിച്ചെത്തിയതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് 6 വേഗം പറയണം. Yes, ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Over to you. ടോപ്പ് 6 അപ്പോൾ സിറ്റി, ആർസണൽ, പിന്നെ 3, 4, 5, 6 ഇത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് പറയാനുള്ള ലിവർപൂൾ, സ്പേഴ്സ്, യുണൈറ്റഡ്, ആസ്റ്റൺ വില്ല. അപ്പൊ സ്പേഴ്സ് ടോപ്പ് 4 വരുന്നതാണോ? സ്പേഴ്സ് ടോപ്പ് 4 വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് ഈ സീസൺ ആദ്യത്തെ കളിയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും കൺവിൻസിംഗ് അല്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പിന്നെയും കഴിഞ്ഞ സീസൺ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കില്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം വീക്ക്നെസ് ശരിക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻഷ് ഈ സീസൺ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി എന്തെങ്കിലും സൈനിങ് ഇനിയും 2 മാക്സിമം 2 സൈനിങ്സ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് സ്പേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇതന്നെ യുണൈറ്റഡ്, ലിവർപൂൾ ടോപ്പ് 4 തന്നെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പേഴ്സ് ഷുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. ഈ സീസണും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു പൊസിഷൻ വെച്ചെന്താ വെച്ചാല് ഐ തിങ്ക് സ്പേഴ്സ് ഇത്തവണ ഒരു കപ്പ് വിൻ ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു സ്പേഴ്സ് കാൻ വിൻ എനിത്തിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷൻ മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിന്
I think the focus should be on winning a cup this time. ആൻഷും പറഞ്ഞു ഞാൻ സെക്കൻഡ് സീസണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽവർ ഉണ്ട് വെയർ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കോർ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ഐ ഫീൽ. അപ്പോ ടാർഗറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു വിൻ എ കപ്പ്. ആൻഡ് ആ ഒരു നോഷൻ മാറ്റിയെടുക്കണം. സ്പേഴ്സിന് ഒന്നും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു നോഷൻ മാറ്റിയെടുക്കലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാനിതേപോലെ സ്പേഴ്സിനെ 5th അല്ലെങ്കിൽ 6th ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം ഡെപ്ത് ഇഷ്യൂ ആണ്. സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ ഒരാളും അതേപോലെ നമ്പർ 6ഉം. സോ എന്താണ് ആസ് എ സ്പേഴ്സ് ഫാൻ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഡു യു തിങ്ക് ഹാവ് ദാറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടോ? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ തിങ്ക് ബിസൂമ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിസൂമ ഇസ് നോട്ട് ദി ഐഡിയൽ 6. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അല്ല ശരിയാണ്. ആ ഒരു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്പർ 6 ആ പൊസിഷൻ ഇപ്പോഴും ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ് ബെസ്റ്റ് 11 ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഈ മിക്ക സ്പോർട്സ് ഫാൻസിനും ചിലപ്പോൾ അത് ദഹിക്കില്ല. എന്നാലും സണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ബേർഡൻ പോലെയാണ് ശരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തില് അണ്ടർ ആഞ്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബർഗ്വാൾ does he play 6? I really like that boy. കണ്ടെടുത്തോളാം. ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ റിയലി കണ്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. വെരി പെർസിസ്റ്റന്റ്. ബർഗ്വാള് പറഞ്ഞ ആർച്ചി ഗ്രേ, ബട്ട് ഇതാണ് എത്ര ഒരു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. പറഞ്ഞ നമ്പർ 6 ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് പൊസിഷൻ പോലെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമാണ് ഐ ഹാവ് സീൻ someone play number 6 in a top team and at a young age. So I think I think it will take time for him to settle as well. So yeah, basically അതാണ് ടോപ്പ് 6. കോബി മൈനു is not a 6. ഇല്ലേ, 6 അല്ലല്ലോ, ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയർ പോലെ അല്ലേ. I don't think he's a lone 6. With അതൊരു ഡബിൾ പിവറ്റിലായിരുന്നു. Double pivot. He can play 6 also. അപ്പൊ in that case I agree. Bissouma and Bentancur double pivot works I think. But as a lone 6 I don't think Bissouma is the right player. But yeah, let's see. So അതാണ് basically top 6. United, do we want to discuss about Ugarte coming in? Where does he fit in? With Casemiro and Mainu already there, Ugarte, where does he come in? എനിക്ക് ഉഗാട്ടയുടെ പ്രൊഫൈൽ ശരിക്കും അറിയില്ല, ബട്ട് ഐ നോ ഹിസ് എ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ലൈക് അഗ്രസീവ് മാർട്ടിനസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലെയർ. വെരി പ്രൊആക്റ്റീവ്, അഗ്രസീവ് ആണെന്നറിയാം. സോ മേ ബി ഹി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടു ദ കസമീറോ റോൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ ബാക്കപ്പ് ടു കസമീറോ, മേ ബി ദെൻ ഹി ടേക്സ് ഓവർ ഫ്രോം കസമീറോ. ഗുഡ് സൈനിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട് ഫുട്ട് പ്ലേയേഴ്സ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ. കറക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. സൗത്ത് അമേരിക്കൻ അഗ്രഷൻ അല്ലേ. ബട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് ലോൺ 6 കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. ബട്ട് ആസ് എ ഡബിൾ പിവറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ഓൾസോ ബി ഗ്രേറ്റ്. കണ്ടറിയേണ്ടി വരും ഹൗ ഹി ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ആൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട് പ്രൊഫൈൽ ടെൻ ഹാഗ് ഹാസ് ഇൻ മൈൻഡ്, കണ്ടറിയാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു നമ്പർ 6 യുണൈറ്റഡിന് എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ്. കസമീരോ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹീസ് ഇൻ ഡിക്ലൈൻ. So yeah, in that sense, Ugarte is a good sign. In the case it's going to be a double pivot, right? Mainu and Casemiro, how they are operating right now, ആ ഒരു റോളിലേക്ക് ആവും എന്തായാലും ഉഗാട്ടയും വരാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ശരിയാണ്, ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം ഉഗാട്ടെ ഇസ് നോട്ട് എ ലോൺ 6, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു as a double pivot I think it will be okay. So yeah, so that is basically the top 6 discussion. എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബ്രൈറ്റൺ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സെക്കൻഡ് ഫേവറേറ്റ് ടീമായ ബ്രൈറ്റൺ. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഐ റിയലി ലവ് മാറ്റ് സ്വേഫർ. I think he's a player that I think Liverpool should have signed.
എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് എൻഡോ ഉണ്ട്, മെക്കാലിസ്റ്റർ 6 കളിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു വൈഫർ. സോ ബ്രൈറ്റൺ, ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ജെം ഓഫ് എ പ്ലെയർ ഇൻ ദർ സ്ക്വാഡ്, ആൻഡ് മിൻറ്റെ is also there. So few interesting signings there. സോ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറേ പേര് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ റിലെഗേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചാൻസ് ഉള്ള ടീമാണ് ബ്രൈറ്റൺ എന്നാണ്. ഐ മീൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ടേക്ക്, ബട്ട് അതിന് പോലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീമാണ് ബ്രൈറ്റൺ. സോ ഓവർ ടു യു, വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്, വേർ വിൽ ബ്രൈറ്റൺ ബി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ? Krish, would you like to start off? I think they have enough talent in the team just to survive and finish in the top half, I would say, of the table for sure. They had their chance that one season before where they played very good. ഈവൻ ചില സമയത്ത് തോന്നി ഇവര് ടോപ്പ് 4 ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചില കളികൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ബട്ട് I think they lost that chance that time. But still, I think very interesting signings, like you said. And definitely, I kind of think Tariq Lamptey would play like, I think last season or something like that. എന്താ പറയുക, ഏതൊരു കളി ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കളിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ I am very much impressed with that guy couple of seasons back as well. പക്ഷെ എന്തോ ആ ഒരു വിചാരിച്ച പൊട്ടൻഷ്യലില് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ചില കളി കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് റിയലി ഗുഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആൻഡ് ഷാ പെഡ്രോ ഇപ്രാവശ്യം അപ് ഫ്രണ്ട്, ലൈക്ക് ഹി ക്യാൻ ഗെറ്റ് യു ഗോൾസ്. സോ definitely they have the talent. I don't definitely not predict the fact that they are going to be relegated. They're much better than that. For sure. So, ഇതാണ് എൻ്റെ ടേക്ക്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദേ ആർ ദാറ്റ് ബാഡ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എന്താ പറയുക സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് നൺ ഓഫ് us are thinking that Brighton is going to get relegated. ബട്ട് ലോഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക പ്രൊഡിക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് 10 ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടീമാണ് പറയുക. ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി ടു ഇറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ലൈക്ക് ദി ഫെർഡി കെർദിയോഗ്ലു. I like his signing. Mats Wafer, Minte. I think it's a very interesting team to watch out. മിഷാൽ ഫുൾഹാമിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് ഞാൻ ബ്രൈറ്റനെ കാണുന്നത്. സോ ഫോർ മീ ഐ വുഡ് ബാക്ക് ബ്രൈറ്റൺ ടു ബി 7th over West Ham or even over Newcastle actually, because I'm very interested to see. So what are you guys take? Munna? ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ. ഒരു 7th പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ? ബ്രൈറ്റൺ എന്താണ് ബ്രൈറ്റന്റെ സൈനിങ്സും അതേപോലെ പുതിയ കോച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, യങ് കോച്ച് 31 years old. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പുതിയൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ന്യൂ ചാപ്റ്റർ. വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ്. എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളതല്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 6 to 10 അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 4 to 10 ഭയങ്കര വേരിയേഷൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സീസൺ പോലെ തോന്നുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഒരു വീക്ക് ഇനിയും പോകാനുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയില്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു പ്രഡിക്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ബ്രൈറ്റൺ. എനിവൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്രൈറ്റന്റെ ന്യൂ സെറ്റപ്പിൽ കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ബട്ട് സ്കോഡൊക്കെ സിമിലർ അല്ലേ പഴയ ലാസ്റ്റ് സീസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്ലേ? ഒരു 3 key signings so far. Minte on the right wing. Then we have Mats Wafer who's playing double pivot with Milner. And left back at Ferdi Kardioglu. And those are the main signings. പിന്നെ ആർസണലിൽ കോസിയ ഡൂബിയർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ആളൊക്കെ പോയി ഓൾറെഡി. ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഗോയിങ് ഓൺ ലോൺ. സോ പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മിസ്. പിന്നെ അതുപോലെ സാർമിയൻട്ടോ ലോണിലായിരുന്നല്ലേ, പുള്ളി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു എന്താ പറയുക വെരി പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കുറേ ആസ് ഓൾവേസ് ബ്രൈറ്റൻ്റെ എന്നത്തെ പോലെ കുറേ യങ് stars, and I feel under a new coach, very excited to see them. അപ്പോ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു യങ് സ്റ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, എൻസിസോനെ ആയിരുന്നു
എൻസിസോ അത് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്, ഇഞ്ചറി പ്രോൺ. ലാംപ്റ്റിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞതും തന്നെയാണ്. അഡിങ്കറ ആർസണൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി. അഡിങ്കറ ഈ എന്താ പറയുക, പ്രീ സീസണൊന്നും അഡിങ്കറ തീരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അഡിങ്കറ പോകുന്നതാണ്. ബട്ട് ഈ മിനിറ്റെ പോയപ്പോൾ തന്നെ സബ് ചെയ്തത് ആദ്യം അഡിങ്കറ ആയിരുന്നു വന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇഷ്യൂ, ഇഞ്ചറി പ്രോൺ. എൻസിസോ, ലാംറ്റി. ലാംറ്റിയുടെ ഒക്കെ കേസ് ഇതാണ്, വെനെവർ ഹീസ് ദെയർ ഹീസ് നൈസ്, ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഹി ഹാർഡ്ലി ഗെറ്റ്സ് ടു യുനോ ഒരു ലോങ് റൺ കിട്ടാറില്ല, എപ്പോഴും ഇഞ്ചറി പ്രോൺ ആണ്. So so Brighton, nothing much to add. So let's go to the other end, relegation. Okay, ആരൊക്കെയാണ് you guys are expecting to drop off this time? So already before relegation, Yeah. one point, ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ, മിഷാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, like since we were talking about Brighton, like of course I would rate Fulham as well in the same league this season, because one point I think, like they have, although they have lost some key players, they have gotten, I think, gone for younger players. Team squad ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ലെഗ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി സ്മിത്രോവും കൂടെ വന്നപ്പോ ഐ തിങ്ക് ദർ ഈസ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് മേക്കിംഗ്. ആണല്ലേ? യെസ്, നല്ല ഒരു ബാലൻസ്. ബാലൻസ്, വെരി ബാലൻസ് ടീമാണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മാർക്കോ സിൽവനെ ഹൈലി റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹി വുഡ് മേക്ക് ദ ടീം ഈവൻ പ്ലേ ഈവൻ ബെറ്റർ. അതും പ്രീ സീസണും കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് റിയലി ഗുഡ്. ഫസ്റ്റ് കളി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഫുൾഹാം വിൽ ബി ദ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്. ഐ അഗ്രി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പ് 8 ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ like huge success for them this season. They just signed Anderson also, right? Joachim Anderson also. Good sign. Sanderberg as well, right? Sanderberg as well. 6 സാൻഡർബർഗ് ആണ് അല്ലേ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത മറ്റേ Yeah. പലീഞ്ഞയുടെ ഡയറക്റ്റ് പലീഞ്ഞനെ ആവൂല, but ആവൂല, again ശരിയാ. ലൂക്കിച്ച് അല്ലേ? ലൂക്കിച്ച് എന്നാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? ലൂക്കിച്ചും സാൻഡർബർഗും, ഇൻ ഫ്രണ്ട് സ്മിത്രോ, ലെഫ്റ്റ്ലി ബോബി, റൈറ്റ്ലി ട്രവർ. സീംസ് നൈസ്. പക്ഷെ അത് ഡെപ്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇഷ്യൂ. കാരണം ഇതേ ഐ വുഡ് സേ ഗാൾട്ടിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ പാലസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇംപ്രസീവ് സൈഡ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഇൻസെയിൻ റണ്ണിലാണ് അവര്. ബട്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഒലീസ പോയി, how they will replace Glasner, sorry, so how they will replace Olise. But Kamadem Ezeana number 10. Kamada is playing well. Yeah, he's playing well. Kamada is playing really well. So Avarund Crystal Palace is also on the run. So the other side, so relegation we can discuss. About relegation. Who wants to start? Michelle, over to you. Relegation, I think Premier League ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസിലേക്ക് എത്തി. It is very difficult for teams coming from the championship unless ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സീസൺ പോലത്തെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തവണ. The only team that I expect that might drop down is Nottingham. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് I basically have 4 teams who will be ആ ഒരു 1 spot of safetyക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന 4 ടീം ഒരാൾ മാത്രം. So it's going to be down to Ipswich, Southampton, Leicester and Nottingham Forest. That is my take. Why Nottingham? I'm very interested to hear. Nottingham, the players that has left and the players that have come in, എനിക്കൊരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ I don't think they have strengthened our team. ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. And towards the end they were very bad. Except for that Nuno വന്ന ടൈമിലുള്ള ആദ്യത്തെ 2 കളി ഒഴിച്ചെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ I think they were very poor towards the end. And I don't think they have strengthened the team with that. അവർക്കും എന്തോ FFP issues എന്തൊക്കെ ഇല്ല. So with that, all that, I don't think they have really strengthened the team. Elliot Anderson, NKT. Let's see. I don't feel confident about Nottingham Forest. പിന്നെ ഡാനിലോ ഇഞ്ചേർഡ് ആയി. ഡാനിലോ ഔട്ട് ഫോർ ദ സീസൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.
That is true. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റില് ലൈക്ക് കൂടുതലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ടീംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചു പോകുന്ന കൂടുതൽ ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിലെ ഒരു ടീം ലെസ്റ്റർ ആണ്, അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വന്നതാണ്. മരസ്ക ആണ് ലൈക്ക് losing Maresca, will that be, they are also starting with a new manager. So will that be a good thing or a bad thing? Another question. എനിക്ക് എന്തൊരു ഫീല് സ്റ്റീവ് കൂപ്പർ ഇസ് ദ ബെറ്റർ സ്യൂട്ടഡ് ടു സർവൈവ് ഇൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. ഞാൻ അധികം കളികൾ കണ്ടിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ. ആകെ ഒറ്റ മാച്ച് എന്തോ ലെസ്റ്ററിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് they played like really, ആ ഒരു എൻസോ ഇസ് ബേസിക്കലി പെപ്സ് ഡിസൈപ്പിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ആണ്. But when it comes to Premier League, I don't know. But Steve Cooper's style of play is more suited to the Premier League for a team like Leicester who's trying to survive in the league. എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് basically. So yes, and Steve Cooper, old Nottingham Forest coach ആയിരുന്നു. So I think it would be a good revenge for him over Battle. Yeah. That swings the എന്താ പറയാ, അപ്പോൾ the surviving team probably is Leicester, Ipswich at 18, Nottingham Forest at 19, and maybe Southampton at 20. Ipswich also ഇതാണ്. Ipswich എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ല്യൂട്ടൺ വൈബ്സ് ആണ് തരുന്നത്. ല്യൂട്ടൺ വാസ് സോ എക്സൈറ്റിംഗ് ടു വാച്ച്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുണൈറ്റഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാച്ചസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ല്യൂട്ടന്റെ. ബിക്കോസ് ഫോർ മീ ദെയർ അപ്രോച്ച് ഓഫ്, അവരുടെ അപ്രോച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ലൈക്ക് നോ നോൺസെൻസ്, ലൈക്ക് ബിൽഡപ്പ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അടിച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ഇടുക, വെരി ഫിസിക്കൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബോൾ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ടു വാച്ച്, entertaining. But at the end, they had a lot of injury issues towards the end, and they had to cope with all that. And in the end, that quality difference matters. They really, Luton basically like really tried to stay, but it was too much in the end. Ipswich had the same vibe. Last the game that they played, I think out of 11-10 players were making their Premier League debut or something. And with that kind of quality, it's very difficult. Even the players that have come in, good promising players who will suit the system, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, will be a bit difficult to survive. Another question I wanted to ask was regarding Wolves. They were one of the worst teams last season, like not being relegated. Ipo losing Petronetto and Kilman as well. Ipo കാര്യമായിട്ട് I don't think they have made any very, I'm not sure about the signings yet, but what do you think their future is in the in this season? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ആക്ച്വലി എൻ്റെ മിഷാൽ നോട്ടിംഗം ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വുൾസ്. I feel they have not really, made a major upgrade or anything. They lost their key players, and I feel, yeah, they're the ones who will be fighting for that last spot. But എനിക്ക് കോച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Gary O'Neill is very likable. And 2-3 matches they have shown a lot of promise. But at the same time, players illaണ്ട് there is always a limitation. So yeah, Wolves are the one team that I think has a very good chance to drop off this time. Michelle, you want something to add? അല്ല, 16th Wolves. അല്ല, for me why Wolves stays is because of Gary O'Neill. പുള്ളി ആ ബോൺമൗത്ത് സൈഡിനെ സേവ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ ഓൾസോ, if he has saved that Wolves team last season, I believe that he will save Wolves this season also. അതാണ് എൻ്റെ ഫീലിംഗ്. Same goes with Everton and Sean Dyche. These guys are made for this kind of. അത് ചോദിക്കാൻ വരരുത്, എവർട്ടനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോണെന്ന്. ഒരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സെയിം കഴിഞ്ഞ സീസൺ പോലെ ജസ്റ്റ് സർവൈവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവര്. ഒരു ബാഡ് ഫുൾ നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് ആണ് ഫ്രം എവർട്ടൺ. ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ.
അതല്ലാതെ ഇനി അടുത്ത 2 കേസും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും പോയിന്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ ആവും. എവർട്ടൺ അതന്നെ. പക്ഷെ ഒരു വിങ്ങറിനെ മേടിച്ചിട്ടില്ലേ? ആരാണ്? നമ്മുടെ ഇവൻ ഏതാണോ ലീഡ്സിലെ പ്ലെയർ ആണോ? യാ, ആരായിരുന്നു? ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. വേഴ്സറ്റൽ പ്ലെയർ. അയ്യോ ആരായിരുന്നു ആ ലീഡ്സിലെ? ലീഡ്സിന്റെ സമ്മർവില്ലാണെങ്കിൽ അത് വെസ്റ്റ് ഹാം ആണ്. സമ്മർവില്ലല്ല, പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളെ എവർട്ടന്റെ പ്ലെയർ ആണ്, അല്ല ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ ടിം ഇരഗ്ബിണോ, വേറെ ആരാ? ഇത് നമ്മുടെ ഹീസ് പ്ലേയിങ് റിയലി വെൽ. ടിം എന്താണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹിസ് നെയിം. ഹീസ് പ്ലേയിങ് റിയലി വെൽ, സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡ്. ജാക്ക് ഹാരിസൺ. ജാക്ക് ഹാരിസൺ കഴിഞ്ഞ സീസൺ അവിടെ ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോണിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാരിസൺ അല്ലേ? അതന്നല്ലേ വിംഗർ ബാസി ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഹാരിസൺ തന്നെ അല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അല്ല, ഹാരിസൺ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേറെ സമ്മർവില്ല. ഒരാളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സമ്മർവില്ല ലിൻസ്ട്രോം ഇക്കൊല്ലം വന്നതാ. ആ? ലിൻസ്ട്രോം അല്ലല്ല, ഇക്കൊല്ലം വന്നത്. ലിൻസ്ട്രോം വന്നതാ. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു. മെക്നീലും ഹാരിസൺ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ ഗുഡിസൺ, പാർക്ക്, ഷോൺ ഡൈഷ്, ദേ വിൽ സ്റ്റേ അൺലെസ് ഒരു 10 പോയിന്റ് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഡിഡക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. കഴിഞ്ഞോട്ടം ദേ ഗോട്ട് എത്രയാണ് 15 പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? ഈവൻ സ്റ്റുഡ് അവര് എത്തി. ബട്ട് കണ്ടറിയണം. ബട്ട് I think Everton games will be good for top 4 teams to get as many goals to increase their goal difference. എനിക്ക് ഹോം ആൻഡ് അവേ തോൽപ്പിക്കാൻ പോണത് എവർട്ടൺ. എനിക്ക് ഗുഡിസൺ പാർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഫോർട്രസ് പോലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെ അണ്ടർ ഷോൺ ഡൈഷ്. ഇപ്പൊ ബ്രൈറ്റൺ ആയിട്ട് 3-0 ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓവർ റേറ്റഡ് റിസൾട്ട്. 1-0 മിട്ടോമ ഗോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്തോ ആയിരുന്നു, പിന്നെ റെഡ് കാർഡും വന്ന്. സോ 3-0 ഇസ് എ ലിറ്റിൽ എന്താ പറയാ ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് റിസൾട്ട് ആണ്. ദേ വിൽ കം ബാക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ FPL ടീമിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിഫൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ്. I think we have covered most of the teams here. I think only team we didn't cover was Chelsea. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. Chelsea, I think, deserves, I mean, a lot of topics to cover, right? Manager, signings, പിന്നെ മീംസ്, അതിന് തന്നെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വെക്കേണ്ടി വരും. ചെൽസിയുടെ ഇവരെ കവർ ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഹാം, ബ്രെൻഫോർഡ് കവർ ചെയ്താ? ഇല്ല, ബ്രെൻഫോർഡ് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ബ്രെൻഫോർഡിന്റെ ഒരു മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ മിണ്ടാത്തത്. അതെ, ഐ തിങ്ക് വി കവേർഡ് മോസ്റ്റ് ഓൾ അതർ ടീംസ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഫോളോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടീം പോലെ ഉണ്ട്. ഇറയോള, ഐ മീൻ ഈ ഗാരിയോണിലിന്റെ പോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കോച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, സോളാങ്കി വാസ് വെരി പിവറ്റൽ ഫോർ ദം, റൈറ്റ്? ഹൗ ദേ വിൽ റിപ്ലേസ് ഹിം, ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. എനിക്ക് അവരെ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ക്ലൈവേർട്ടും സെമെന്യോ, സിനിസ്റ്റർ അല്ലേ മേടിച്ചത്? ഐ തിങ്ക് സിനിസ്റ്റർ എന്നുകൊണ്ട് ബോൺമൗത്ത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ആ ഡിഫൻഡർ യുവന്റസിൽ നിന്ന് ഡിഫൻഡർ അല്ലേ, പുള്ളിയുടെ കുറച്ചിങ്ങനെ 2-3 കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു ഹുയ്സൺ, right? He can play right full back as well as right center back. Good player. ബട്ട് അഗൈൻ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് ലോങ് ടേം അതൊരു 38 ഗെയിംസ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ താഴെയുള്ള ടീമിനുകൾ നോക്കുമ്പോ I think they can survive. Basically, that's it. A mid-table, maybe 15-14. Same goes Brentford. പറഞ്ഞ പോലെ if Tony leaves, ആ ഒരു പൊസിഷൻ കുറച്ചും കൂടി താഴത്തേക്ക് പോകും. ബട്ട് ടോണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ദേ ഫിനിഷ് അറൌണ്ട് 10-12 അല്ലെങ്കിൽ 14-15. I think even without Tony, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വിസ ആൻഡ് എംബിയോമോ ഉള്ള കളികൾ they did well. എംബിയോമയും കൂടി പോയപ്പോഴാണ് they started falling off. So I think this season also started the season very well. ഇതിലൊക്കെ പ്രീ സീസൺ ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അടുത്ത കൊല്ലം
സല പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവർപൂൾ മേടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സല റീപ്ലേസ്മെന്റ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അവര് 2-3 നൈസ് സൈനിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്ട്രൈക്കർ മേടിച്ച ഇഞ്ചറി അല്ലേ? ആരായിരുന്നു? ഇഗോർ തിയാഗോ. തിയാഗോ. പിന്നെ ഇവൻ ഇവിടെ ലിവർപൂളിന്റെ കർവാലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. കർവാലോ. It'll be interesting to see, but again, I don't think അവര് ഒരു 40 മിനിറ്റ് താഴെ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, അതുപോലെ 8-ന് മുകളിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. They will be in that range. Yeah. West Ham is someone I feel can make a difference. ചിലപ്പോ ടോപ്പ് 8-ലേക്ക്. എനിക്ക് ഈ സമ്മറിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. I really think that's a huge signing there. Kilman is nice. ഒരു വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സൈനിങ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. Kudus I think will have a very good season. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആർസണൽ മേടിക്കാൻ നല്ല റൂമർ ഉണ്ടായിട്ടും മേടിക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് കുഡൂസ്. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദി നോട്ട് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇൻക്രെഡിബിൾ പ്ലെയർ. എനിക്ക് സാക്കനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്ക ഹാസ് എ യുണീക് സ്റ്റൈൽ, റൈറ്റ്? ആ ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ദ വേ ഹി ഹാസ് ദി റൈറ്റ് വീക്ക് ഫുട്ടും ഉണ്ട്. സോ വെരി സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ് കുഡൂസ്. ആൻഡ് വൺ ദാറ്റ് ഗോട്ട് അവേ. വെസ്റ്റ് ഹാം അടുത്ത കൊല്ലം വരായിരിക്കും എവിടേക്കെങ്കിലും. സെയിം തിങ് ടു യുണൈറ്റഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആന്റണിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വൺ തിങ് യുണൈറ്റഡ് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയില് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഈ ആന്റണിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത പോലെ 100 മില്യൺ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ, ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ബാക്ക്ഡ് ഹാഗ് പ്രിറ്റി മച്ച് just to make that team that he needs to get the results. ആ ഒരു ഇതില് really happy, but all these mid-table teams, all other teams have done pretty much the same. Most of the teams, I think ഇപ്രാവശ്യം എടുത്തു നോക്കിയ പുതിയ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ കുറെ ആവുന്നുണ്ട്. I think this is one of the fewer seasons where most of the teams have new managers and new eras coming forward തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതിൽ എത്ര പേര് സർവൈവ് ചെയ്യും ഡിസംബർ വരെ എന്നുള്ളത് കണ്ടു കാണണം. എസ്പെഷ്യലി ജസ്റ്റ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു മാരസ്ക. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി വിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ ഗിവൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചെൽസി. എനിക്ക് അതായത് ഒരു പപ്പറ്റ് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് ആളാവും. അതായത് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ റിയലി ഗോ വെൽ, ചെൽസി ബോർഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഫാൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ വുഡ് ഡു ഇസ് ടേക്ക് എൻസോ മറസ്ക ഔട്ട്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ തിങ്ക് പ്രോമിസിങ് സൈൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങുമെന്നാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ദോ ഉള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ 15 to 20 പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ വട്ടം അതാണ് ഒരു ഗ്രാം പോട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അതായിരുന്നു ഇഷ്യൂ. ഹി ഡി നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11. ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. സോ ഇഫ് 15. But at the end of the season, Pochettino made really good progress ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ they have found that particular gel in the team. They have found that particular 11 in the team or 15 in the team. എന്നിട്ടുള്ള ഷോക്കിംഗ് ഇതായിരുന്നു പോച്ചിറ്റീനോ എടുത്ത് ഫയർ ചെയ്തത്. സോ I don't see like a management being answerable to that. They are not giving anything to the fans. The fans are really frustrated. This was somewhat similar to what United were facing or is facing. I don't know. But ചെൽസിയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ like they have the team, they have signed good players as well, but it's all about how he uses them or finds that right balance in the team. അതൊരു പിന്നെ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ലോണിൽ പോകുന്ന ചാൻസസ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സും ആയിരിക്കും. സോ they will be looking forward to the future. So ചെൽസി പറഞ്ഞോടെ കഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് പൊച്ചട്ടിനോട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, അതായത് ആ എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് പപ്പറ്റ്. എൻസോ മറസ്ക ഈസ് ബേസിക്കലി ഹി ഡസ് ഹിയർ ടു വാട്ട് ദ ബോർഡ് സേസ്. പൊച്ചട്ടിനോ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഡിമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോങ് ടേം ഗോളിനോട് പൊച്ചട്ടിനോട് ആംബിഷൻസ് സിങ്ക് ആയി പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ വെന്റിന് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എൻസോ മറസ്ക അതേസമയം ഐ ഫീൽ ഹീസ് മോർ ഓഫ് എ യെസ് ഗൈ. വാട്ട് എവർ ബോർഡ് സേസ് ഹിൽ ഡു ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെർലിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബാക്കി പ്ലേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ്. ഹി ഈസ് ബേസിക്കലി ഹി ഡസ് വാട്ട് ദ ബോർഡ് സേസ്.
And players into the, I don't know. I mean, ഇത്രയും പൈസ ഇറക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് you should have all the profiles. I don't understand why they have bought Felix when they already have someone similar like Nkunku. So it doesn't really make sense to me. That is Chelsea. I don't know if many people have any idea what exactly they're doing. Even Chelsea fans will agree, right? എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? For sure. Similar style players വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ. So not like making multiple signings is not an issue, but if they are going for a similar style of players, like squad depth ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരേ പൊസിഷനിൽ എത്ര പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാം? So Yeah. doesn't make any sense. Why So do വേറെ the players അവിടെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ? That is No what I idea. don't understand. എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഉഗോചുക്കു വരുമ്പോ they were already going to sign Caicedo when they already had Lavia, something like that, right? Yeah. So it doesn't make sense. They already have Santos, Washington or something. It doesn't make ഉഗോചുക്കു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലോണിന് പോയി. അതേപോലെ തന്നെ ഒമാരി ഹച്ചിൻസൺ. So there are a lot of young players. I don't know what do they see when they sign for Chelsea. Doesn't make sense. Pedro signing ഒക്കെ, I think for me it's Exactly. the worst signing of the season for me. Because Pedro could have gone anywhere else. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവായിരുന്നു. Yeah. He would have been a good profile in anywhere else, but he chose to go to Chelsea. Maybe contract out. They get ഏറ്റവും കൂടുതൽ long term contracts Yes. ചെൽസിയിലാണോ? I saw that stat like 192 years or something like that. The combined. And the player they let go, Conor Gallagher of all the people. Yeah, exactly. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ബാലൻസിങ് ദ ബുക്സ്. അക്കാഡമി പ്ലെയർ ആണ്, സോ ആ 50 million കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. സോ സെയിം തിങ് ദ റീസൺ വൈ ദേ സോൾഡ് മൗണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജെയിംസിനെ അടുത്ത കൊല്ലം തട്ടുമായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. വേറെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ. I think Jamesന്റെ problem എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി full injury prone ആണ്. So like കിടു player when he comes on, but the point is he's too much injury prone. ഒരു മീം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രെഡിക്റ്റ് ജെയിംസ് ജിന്റെ. പലരും ഗോൾസിന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ല ഗെയിംസ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ്. സോ അതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ, എത്ര കളി കളിക്കും. But yeah, I hope they don't sink. We have around 2 minutes left. One question. Yeah. Signing of the season so far. ഈ സീസൺ തന്നെ ആവണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഈ സീസൺ കളിക്കണം. Signing of the season. I'm kind of stumped. You have someone in mind. You have someone in mind. No, അല്ലല്ല, ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടതിന്റെ ബേസിസിൽ സാവിഞ്ഞോ ലുക്ഡ് വെരി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഐ സോ അതും കണ്ടു ഞാൻ. ഈ സീസൺ EPL ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പുവറസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ എവർ. ആരും പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്വി സൈനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. I think something is coming in next 1 week. Chelsea signing Osimhen. Oh, I really hope. ഇല്ല, ഒസിമാനും എന്തോ അവർ രണ്ടുപേരും ഉടക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെൽസി ഓൾറെഡി ഹാഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I would say Gundogan is up there. I mean, very underrated. I think he fixes a lot of issues that City have, and he provides a lot of solution. Pep Brandon, പിന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി. I would say എനിക്ക് ആർസണൽ ബയസ് ആണ്, ബട്ട് മെറീനോ I would say is a very underrated player. എന്താ പറയാ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ഫാൻസി സൈനിങ് ബട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ്. ഇറ്റ് മേക്സ് ദി ഹോൾ ടീം. I would argue Zexi, because again Zexi മാത്രം കൊണ്ടല്ല, but I feel Zexi would improve Rashford a lot, and because of that United would improve a lot. So I don't know, to be honest. Calafiori, I don't think he would get a lot of minutes. I expect Timber, it'll be shared between a lot of players. So West Ham players also I think will be full crew. I'm really rooting for Somerville. Somerville, I think. I don't know how he fits into Lopetegui's system, but again, I'm there to watch out.
Yeah. So time is almost up. So let's wrap it up. നമ്മൾ almost എല്ലാം കവർ ചെയ്തല്ലേ? Almost എല്ലാ ടീമും കവർ ചെയ്തു Yeah. എക്സെപ്റ്റ് ചെൽസി ആൻഡ് യാ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഡക്ഷൻസിനുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ലെറ്റ്സ് റാപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. So yes, Yeah. thank you guys for joining. See you guys Yeah. in the next video. Bye bye. Bye bye.